How long? Since 1975. С 24 years. 1975 года мы вместе. Я вот хотел бы сказать, что почему так зал хорошо реагирует со смехом, потому что нам всем очень нравится Ронни, Джеймс Гилл, то есть ему телевизии, и, соответственно, вопрос, у него вообще чувство юмора есть, то есть он... Good. See, I told you I'm Russian. I'm really Он сказал, что он действительно русский. Can I ask you a question? Can I ask you a Может question? он вам задать вопрос? Конечно. Who is your most famous comedian? Кто ваш самый любимый комик? No, Russian. Олег Попов. Zadorian. That's good. Yes? Yeah, I must. Okay, thank you. Or the man who said Yeltsin. That's the guy who's funny. Приходилось ли господину Дио заниматься когда-нибудь продюсированием звука у каких-нибудь групп? И если приходилось, то у каких? Ну, за исключением, естественно, группы Дио. Yes, I have before, and I will again. Yes, I will produce again. But I need to find the right band. Because I know he's the one who said, if you go to a club and you hear a band you like, would you help them out? Well, I have to find the right band. Я делаю до этого и буду делать дальше. А кому, каким группам? What groups? Do you know the band? What, in Russian, you mean? Or anywhere? Нет. Anywhere? Sound. No, I understand that, but you said what groups? Which groups? Well, I don't know. I don't produce any other groups, do I? We're doing this wrong here. The question was, would I produce other groups? Sound. Well, that is production, really, isn't it? It's your ears, so yes. And what groups? You mean just as a mixer out in the front? Just a sound mixer? Yes. No, I don't do that. I'm too good. I'll make you sound too good and you ruin my career. Я слишком хорош для этого. Вот тут еще один вопрос поступил от журналистов, мне бумажку даже передали, написали. Поскольку он американец, то в свете последних всех событий в Америке, как он может свое мнение сказать по поводу вот всей этой бодяги с Биллом Клинтоном? I like Bill. Bill got away with it. You see, Bill Clinton is, we call him, you know, Teflon. Teflon is on, you cook on Teflon, you know, and nothing sticks. Nothing sticks to Teflon. Мы называем его тефлон, потому что к нему ничего не прилипает. Like Bill Clinton, nothing sticks to Bill Clinton. Также и Билл Клинтон, к нему тоже ничего не прилипает. I think he's an excellent president. If you remove his personal life, I think he's a wonderful, wonderful president. I think he's done a great job. And I think he's done a better job because he's had so many troubles while he's trying to govern our country. I don't agree with what he did, but I think just as a president, as a politician, I think he's incredible. Он отличный президент, и если не принимать во внимание его личную жизнь, то он как президент действительно отличный, это самое главное. Но в личной жизни осуждаете. I don't like what? His private life? No, I don't especially care for his private life. I mean, I don't if he has a private life and he wants to do what he does, that's okay. But he's president. You have to be smart to be president. Smarter than he is, you have to be careful to be president. I think he made so many very stupid mistakes, kind of like Yeltsin. Он хороший президент, и мне все равно, какая у него личная жизнь, он может делать все, что угодно. Главное, чтобы быть президентом, надо быть действительно очень умным человеком. Таковым он является. А почему вы живете в Нью-Йорке, ведь вся творческая интеллигенция перебралась в Лос-Анджелес? I do live in Los Angeles. I live in Los Angeles. I'm born in New York, but I live in Los Angeles. Я родился в Нью-Йорке, но живу в Лос-Анджелесе.
Дим, пожалуйста. Подскажете, пользуется ли группа Дио модными нынче сэмплерами? Это первый вопрос. А второй вопрос. Do you use modern samples? No, we don't. Мы не используем. No, we don't. А почему? Why? Well, because it's not real to me. It's not real. I think we have these musicians because they can play their instruments. There's no need for them if we use samples. No, samples are not real to me. I think a musician must always do it himself. It always must be manual. I must sing as a singer. He must play guitar as a guitar player and all those. У меня замечательные музыканты, и они могут все сыграть сами, поэтому мы не нуждаемся в сэмплах. И второй вопрос. Смотрите ли вы сериал про Бивиса и Батхеда? Sometimes, yeah. I like South Park. You know South Park? Watch South Park. Brilliant. Cartoon too, but very, very, very good. Иногда я смотрю Бивис и Батхед, но больше я смотрю South Park. И советую всем вам его посмотреть. А что бы нам тогда мог посоветовать посмотреть вот из фильмов последних лет? Вот, с многим интересно были рекомендации Ронни услышать. Какие фильмы ему понравились из тех, что вышли в последнее время? Movies? Don't like a lot of movies. My favorite movie is an older film. It's called Quest for Fire. Great film. Other movies these days, God, is anything good on? Crap, isn't it? I haven't seen it. Saving Private Ryan. Спасение рядового Райана. Forrest Gump. It's a great movie. Forrest Gump. I think Armistead from Steven Spielberg. Great movie. And one I saw on the airplane, Something About Mary. Есть кое-что о Мэри. Да, пожалуйста. А какую музыку любит Ронни, вообще слушает именно? И нравятся ли ему какие-то современные группы, может быть, там направления, гранж, там всякие такие? I listen to some bands. I just don't hear a lot of bands that I like out there at the moment. I like Tool. I think Tool are absolutely a great band. I like a band called Blind Guardian. Blind Guardian is a German band. Did the Hobbit. Very good. I loved Soundgarden when there was Soundgarden. But now it's no more. So those are some of the people that I like. Я не очень много слушаю разных групп. Те, которые слушают, слышите. They know it. They know it. Возвращаясь к теме кино, что может сказать о теме «Постели с Мадонной»? Who's in bed with Madonna? Who? Me? Oh. The truth is there. I mean, you know, who cares? Who cares? I don't care what Madonna does. If she writes good music and can sing, okay, but as far as her personal life, I've got no time for that. Мне все равно, как она живет, главное, что она пишет хорошую музыку и может петь. Прежде чем следующий вопрос предоставить, тоже хочу, чтобы ты ему перевела, что мне настолько понравился Дио, что не хотим его отпускать, поэтому, в общем, продолжаем. Okay, we'll stay then. Give me a beer and I'll stay another hour.